and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले ल्याएको छु turmeric face pack which will not only lighten your skin tone but will also even out your skin tone as well. And turmeric is a healthy food for your skin. A healthy ingredient actually, not a food, healthy ingredient for your skin. So do try this. It's recommended for every skin types. Do try this and share the results with us. But before that, subscribe to our channel. तल रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्. सो अब लेट्स स्टार्ट विथ मेकिङ दिस फेस प्याक. आजको टर्मरिक फेस प्याकको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट भनेको रहेको छ हाम्रो टर्मरिक. यो चाहिँ घरकै बेसार हो. हजुरहरूले पनि घरकै बेसार युज गर्दा चाहिँ अझै राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ. सो सकेसम्म ट्राई योर बेस्ट टु युज अर्ग्यानिक टर्मरिक. र त्यसपछि अर्को इन्ग्रेडिएन्ट भनेको रहेको छ मिल्क क्रिम, फ्रेस मिल्क क्रिम. यसले हामीले सजिलै डेरीमा पाउन सक्छौँ. र त्यसपछि रहेको छ बेसन र त्यसपछि छ काँचो दुध. सो अब म यो फेस प्याक बनाउन स्टार्ट गर्छु. र त्यसको लागि मसँग अलरेडी एउटा बाउलमा हाफ टेबल स्पुन बेसन छ. र यो हाफ टेबल स्पुन बेसनमा अब म एड गर्छु हाफ टी स्पुन टर्मरिक. अब यसमा म एड गर्छु 2 टेबल स्पुन मिल्क क्रिम. अब यसमा पहिला राम्ररी मिक्स गर्छु. थोरै काँचो दुध हाल्दै अलि सेमी थिक पेस्ट बनाउँछु म. यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनुपर्छ हामीले. अब यतिको पेस्ट बनिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फेसमा लगाउन सक्छौँ. I've already cleansed and prepared my face to use this face pack, so I'll be skipping this process. So हजुरहरूले चाहिँ जहिले पनि remember to cleanse your face. मैले चाहिँ क्लेन्स गरिसकेको भएर I won't be showing it in the video. अब एउटा ब्रसले चाहिँ यो फेसियल मास्कलाई आफ्नो फेसमा लगाउनुहोस्. फेस प्याक लगाएपछि चाहिँ 15 मिनटसम्म फेसलाई डिस्टर्ब नगरिकन यो फेस प्याकलाई चाहिँ सुक्न दिनुहोस्. सो इभन आई वेट फर इट टु ड्राई. सी यु गाइज आफ्टर 15 मिनट्स. 15 मिनटपछि चाहिँ जब यो फेस प्याक मजाले आफ्नो फेसमा सुकिसकेको हुन्छ, यु गाइज क्यान गो एन्ड नर्मली वास योर फेस. म पनि गएर मेरो फेस चाहिँ राख्छु. सो यु सी यु पिपल, I've already washed my face and removed the excess water from my face. So now I'll take my moisturizer and moisturize my face. Take a generous amount of moisturizer on your palm, then rub it gently. Then you guys can apply it on your face. Then with the excess amount of moisturizer you have on your hands, moisturize your neck and then your hands as well. So yeah, I'm done moisturizing my face. Now let's talk about this face pack that I just used it on my face. My skin feels really nice because we have used fresh milk cream, and यसले चाहिँ fresh milk cream ले चाहिँ एउटा moisture छोड्छ हाम्रो फेसमा. So that moisture is really nice. And then यसमा हामीले युज गरेको turmeric, त्यो पनि होम घरकै अर्ग्यानिक turmeric which is really nice to our skin. घरकै अर्ग्यानिक बेसार हाम्रो स्किनको लागि एकदमै राम्रो प्रडक्ट हो. र यसले चाहिँ हाम्रो स्किनको जुन कम्प्लेक्सन छ, जुन टोन छ, त्यसले अलिकति लाइट गर्छ र हाम्रो स्किनको टोन पनि अलि इभन आउट गर्छ. सो द्याट्स रियली नाइस फर यर स्किन. अनि एकदम हेल्दी. अब हाम्रो स्किनमा भएको एक्ने, स्कार्सहरू त्यस्तै केहीलाई पनि यसले कम गर्छ. सो इट्स रियली गुड फर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. सो डु ट्राई दिस face pack and share the result with us in the comment sections below, or you guys can message us in our Instagram or Facebook page as well. And do share this video with every friends, relatives, cousins, family members, siblings, colleagues, everyone possible. And don't forget to subscribe to our channel, and don't forget to like this video as well, and keep watching us, supporting us and loving us as well. Thank you. Bye bye.